So, ladies and gentlemen, a warm welcome for all of those who are. We had a break previously, right? And we have started back from last week onwards. So, we are going to cover all the products. But this session is going to be very important and interesting because this is environmental pollution. This is actually something unseen. We take it for granted, but it plays a very important role in today's age and era. We need to be aware of it and we need to protect ourselves. Baik, Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Bahkan setelah break yang cukup panjang, kita tidak mengadakan training dan sudah dimulai dari minggu lalu tentunya. Dan untuk karena itu kita akan banyak membahas tentang hal-hal yang bersifat mungkin tidak kita ketahui sebelumnya, yaitu mengenai polusi lingkungan yang tidak terlihat, tapi kita mungkin bersikap tidak acuh. Dia ada di sekitar kita dan tentunya kita harus mencari tahu caranya bagaimana untuk kita bisa terlindung dari bahaya tersebut. Apalagi relevan dengan zaman kita sekarang. Just hold on. So as you know that QNet just celebrated 25 years. So it's a great opportunity also for all of us to understand that our company really care for us, the people, okay? And we are here to improve the quality of life of all of us, yeah? Dan juga perlu untuk disadari untuk perusahaan kami saat ini sudah 25 tahun lamanya berdiri dan tentunya selama kami berdiri kami juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang. But in today's era, there is, in terms of technology, the world is going through the fourth technological revolution where we have got cutting edge technologies. Actually, the next generation technologies are super advanced, including artificial intelligence and including super fast internet technologies like 5G, 6G and all. So these are all very good for our progress in terms of businesses, in terms of communication, in terms of evolution. But we also today will learn the downside of it. Jadi kalau kita bicara mengenai sebuah revolusi teknologi, sebenarnya kita umat manusia sudah di tahapan keempat dalam revolusi teknologi itu sendiri. Yang mana saat ini kita sudah memiliki banyak sekali teknologi seperti kemampuan AI ataupun kecerdasan buatan yang juga didukung dengan internet yang super cepat. Kami tahu bahwa semua teknologi ini bermanfaat dan memiliki banyak sekali bantuan ya, intinya membantu kami di berbagai hal seperti dalam komunikasi dan lain sebagainya. Tapi yang saat ini kita bahas adalah mengenai sisi buruknya. So when we talk about technology, definitely the first thing that comes to our mind is all the gadgets that we use, whether it's your mobile phone, your iPad, or laptops. If you observe closely, we are using all these devices, which are called as wireless devices. There is a huge difference between normal devices with wired devices and wireless devices. Wireless devices are considered as the tobacco of the digital age. Dan saat ini kita menggunakan teknologi yang tentunya didukung ya dengan teknologi yang kita sebut sebagai wireless atau nirkabel tanpa kabel. Yang mana kita juga mengetahui ada teknologi yang berkabel, ya kan? Dan tentu keduanya ini sangatlah berbeda dalam hal yaitu kalau yang nirkabel atau yang wireless ini kita bisa menyebutnya dia sebagai tembakaunya era digital. And why we are comparing with tobacco is because tobacco was ignored for the first 50 to 70 years when it was actually prevalently or widely used in the world market. Even doctors used to prescribe tobacco to the people with stress. Only later in 1950, when the doctors have conducted the clinical studies and tests, they identified that tobacco causes cancer. And since then, there are a lot of reforms, there are a lot of restrictions on this particular consumption of tobacco. Similarly, the technology is also in the same stage or same path where we are ignoring the side effects of this one. And later on, when the full-blown research, actually when proper research is conducted, it will be revealed that these technologies can cause serious damage to our health and wellness. Jadi kenapa kami membandingkannya dengan tembakau? Karena pada dasarnya tembakau pada saat pertama kali dikonsumsi oleh manusia dulu,
pada dasarnya tidak ada yang berbahaya atau setiap orang malah menggunakannya. Bahkan para dokter pada zaman dahulu meresepkan tembakau untuk mereka yang mengalami stres. Hingga pada tahun 1950-an dilakukan sebuah studi atau penelitian secara ilmiah yang terkait dengan tembakau hingga mereka menemukan bahaya dari konsumsi tembakau itu sendiri. Sehingga terbitlah sebuah larangan, terbitlah peraturan regulasi yang mengatur penggunaan tembakau itu sendiri. Sama halnya dengan teknologi yang kita miliki sekarang, kita berada di jalur yang sama. Teknologi diabaikan mengenai bahaya yang dimilikinya, tapi ketika nanti teknologi sudah diteliti secara ilmiah, benar-benar diteliti dampak buruknya, mungkin hal yang sama akan terjadi pada teknologi itu sendiri. And when we talk about wireless technologies, it doesn't only limit to our gadgets, our mobile phones, but also TV stations, satellite signals, electric smart meters that we are widely using all over this one, and also Wi-Fi routers that we use in our homes. Okay, all kinds of transmission signals that we see, local TVs or satellite radios and all of this stuff. So it is not limited to only one particular area of technology. It is widespread. Actually, it consists of various bandwidths in the spectrum of radio waves. That's what we call the wireless technology that belongs, actually, that's coming from. And also there is man-made, these are all man-made, and there are natural grid lines on the top of the earth which are infiltrated with electrical cables that can cause dirty electricity. Dirty electricity, if you Google it, you will understand. These dirty electricity can cause serious damages to our mental well-being. That means people can get headache, people can have psychological hallucinations and all of this stuff. They basically infiltrate. Banker and Curry Hatman. Yeah. Hello? Yes. Go ahead. Jadi pada dasarnya kalau kita membahas mengenai frekuensi ataupun teknologi nirkabel itu sendiri tidak hanya ada di laptop ataupun di HP kita, tapi juga berasal dari router di rumah kita, dia berasal dari satelit atau antena TV kita, dari sinyal radio. Walaupun spektrumnya ada banyak, tapi Anda bisa mengetahuinya apa saja yang termasuk pada teknologi wireless atau nirkabel itu sendiri. Dan ini adalah sebuah teknologi ataupun frekuensi yang berasal dari buatan manusia. Kalau dari alam sendiri juga ada, yaitu dari grid line atau dari skisi yang ada di bumi, yang mana pada dasarnya ada sebuah istilah yang tadi disebutkan dirty electrics atau mungkin listrik kotor yang bisa Anda googling nantinya, yang tentunya ini dapat menyebabkan seseorang pusing ataupun sakit kepala tanpa sebab. Oleh karena itu, ini adalah sebuah penyebab yang disebabkan oleh alam secara langsung. Okay. Now, if you look at the evolution of technology in terms of only laptops and mobile phones, you can find that the internet service provider, basically changed from 1G, or you can say that analog phones, then 1G, 2G, 3G, 4G, now 5G. 5G technology is almost spreading very, very fast in all the countries. And very, very soon, we will see 5G technology everywhere. Basically, the difference between the normal 4G and 5G is the speed. Actually, the 5G technology utilizes small antennas and it will be super fast internet. It can go up to 100 times faster than the current 4G network. That means you can download very huge files also in the span of seconds. In the span of just few seconds, it can be downloaded as well as uploaded. But all these are possible by putting or by installing more and more infrastructure. That means more and more radiation, more and more infiltration, or you can say that more and more these radio waves need to be sent out into our environment. And that's the biggest problem. Yeah. Tentunya ketika kita bicara perkembangan teknologi, sekarang kita ada di perkembangan teknologi yang kelima yang kita sebut dengan 5G. Tapi sebelumnya, waktu kita masih pertama kali memiliki komputer ataupun handphone yang dulu pertama kali ada, itu yang kita sebut sebagai generasi pertama atau 1G. 2G atau 2G sampai ke 5G yang sekarang. Bedanya apa? Bedanya adalah kelima, yang di tahapan kelima, dia lebih cepat, 100 kali lebih cepat dibandingkan yang generasi keempat atau 4G. To the next slide. Yeah.
Ketika kita bicara mengapa 5G itu berbeda, karena pada dasarnya dia membutuhkan antena ataupun transmitter dari berbagai sudut, karena dia berbeda dari yang 4G tentunya. Jadi dia membutuhkan banyak sekali antena dalam radius 60 sampai 300 meter, yang mana itulah yang membuat 5G menjadi sangat cepat. Jadi Anda bisa mendownload ataupun mengupload sebuah file yang sangat besar dalam waktu hitungan detik saja. Tapi dengan risiko Anda terpapar oleh banyak sekali frekuensi di sekitar lingkungan Anda. Okay, and 5G is actually not just only internet, it is total infrastructure. The thing that we all need to understand is that over 50 billion things, that means it can be a washing machine, it can be a vacuum cleaner, it can be a security device, it can be automation of the entire factory, it can be a train. If you calculate like that, each one has one device, there will be 50 billion devices connected to 5G in the next few years. That means the entire world is going to be connected through this service, whereby security will be at question. That means the governments will know everything about you, what you do, where you go, where you tap, what you purchase, everything. That means you are no more having any secret that belongs to you. Everything will be out in the internet. Okay. And even healthcare system is also very advancing with this technology of Internet of Things, where robots are doing surgeries, and also surgeries can be performed from distance. It's called remote surgeries. So with all these advancements, the world is going to see a different kind of evolution in terms of you can say that the things can be done sophisticatedly. That means you will have a lot of ease at doing things, and there will be job losses. 14 million jobs will be eradicated, I can say that, eliminated from the CVs. If you actually look at there are different types of jobs, right? The 14 million jobs will just vanish because of this technology advancement. But today we are not talking about all of those stuff. We are talking about us. What is the effect on our body? Kalau kita berbicara mengenai teknologi 5G itu sendiri, karena dia sangat cepat, sehingga dia memungkinkan untuk setiap benda atau apapun itu untuk terhubung dengan internet. Karena pada dasarnya Anda bisa bayangkan sebuah rumah, AC-nya, mesin cucinya, kulkasnya itu bisa terhubung dengan internet. Itu yang dari rumah. Dari sisi yang lain seperti dari logistik, dari industri, semuanya bisa terhubung dengan internet, dan jika setiap bendanya terhubung dengan internet, itu artinya akan ada miliaran benda yang akan terhubung. Sehingga semua data-data yang Anda miliki, seperti apa yang Anda lakukan, apa yang Anda browsing hari ini, Anda pergi kemana, Anda beli apa saja, itu semuanya ada di internet. Dan data itu tentunya dalam tanda kutip menjadi tidak aman karena privasi Anda akhirnya terkompromi di situ. Dan yang kita bahas sebenarnya bukan permasalahan mengenai hal tersebut, tapi yang kita bahas adalah mengenai jumlahnya yang begitu banyak sehingga sama saja dengan ada banyak sekali gelombang frekuensi yang ada di sekitar Anda dan apa dampaknya ke depan untuk Anda. Okay, now how these mobile phone radiations actually can damage us. You need to understand that our body has got a biofield. This biofield interacts with our environment, right? So any kind of frequency, okay, like with which mobile phones operate at certain frequency, similarly, our body also can respond, can react to a certain frequency. But to understand it, I'm going to play a video whereby we are going to do an experiment. In this experiment, different frequencies will be given to a particular device, a plate, and there is change of shape and structure you can see very clearly. Dan kita akan berbicara mengenai dampaknya kepada tubuh kita, terutama pada medan energi tubuh kita. Karena dari setiap benda tadi yang mengeluarkan frekuensinya akan berdampak, karena medan energi tubuh kita akan bereaksi dan merespon terhadap frekuensi tadi. Berikut adalah video yang menjelaskan atau mengilustrasikan mengenai keadaan tersebut.
Okay, just I'm stopping at this point just to let you know that just look at the complication in this design. Okay, and just because of that particular frequency given to the plate and the grains, okay, whether it's salt, whether it's a rice grain, doesn't matter. Look at the formation. That means there is a clear effect of a frequency onto an organism, onto a particular element. Okay, so frequency can influence the structure. It's very, very clearly established with this video that as soon as you change the frequency, the shape is changing, the formation is changing. There is an effect. Okay, so the same thing here we are applying to the radio frequency that is coming out of your mobile phones, which are as close to as microwave radiation. And since we are energy beings, since we are made of energy, we are definitely sensitive to our environmental stressors, which include all these wireless technological radiation. Jadi kalau kita tadi lihat secara sepintas video yang tadi sudah kita tonton, pada dasarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa desain atau bentuk yang rumit yang dihasilkan atau pola yang rumit yang dihasilkan yang tersusun dari entah itu tadi biji-bijian seperti dari beras ataupun garam tidak masalah, tapi yang jelas ketika piringan atau alas tersebut diberi frekuensi, bentuknya akan menyesuaikan atau berubah. Yang bisa kita ambil kesimpulan adalah setiap frekuensi dapat memberikan pengaruh terhadap bentuk dari suatu hal. Dan sekarang kita aplikasikan hal tersebut terhadap frekuensi yang dihasilkan oleh telepon genggam kita ataupun yang berasal dari peralatan elektronik di rumah kita. Tentunya dia dapat berdampak pada struktur di dalam tubuh kita, terhadap tubuh kita itu sendiri. Go to the next slide, please. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk energi dan tubuh kita sangatlah sensitif terhadap frekuensi ataupun gelombang-gelombang mikro yang tidak terasa atau tidak kasat oleh mata kita. And we can even check through the special testing devices like Biowell Device. After using the mobile phone for 30 minutes, our energy field, our biofield, our human energy field will get distorted. That means you will have healthy biofield before, but after 30 minutes of wireless technological exposure, your biofield is distorted, which clearly shows the signs of stress. And in kids, the radiation absorption goes to 70% inside the brain, whereas adults, 30% of your brain get heated, almost like in microwave when you make a call for 20 minutes. Dan kalau kita lihat kembali pada dasarnya ketika manusia menggunakan telepon genggam sebelumnya, lalu ketika setelah menggunakan telepon genggam dan kita tes orang tersebut dengan alat yang kita sebut sebagai Biowell, di mana alat tersebut dapat mengukur medan energi seseorang, maka kita bisa melihat perbedaan medan energi seseorang tersebut dapat terdisrupsi secara jelas sebelum dan sesudah menggunakan telepon genggam itu. Yang mana frekuensi yang dihasilkan dari gelombang atau dari telepon genggam tadi dapat mempengaruhi medan energi tubuh kita. Go to the next slide. Dan bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa ketika kita menelpon seseorang, pada anak-anak misalkan ketika mereka menelponkan telepon genggam tadi, panas yang dihasilkan dari telepon tersebut akan 70% terserap ke dalam kepalanya, ke dalam jaringan otaknya, sedangkan 30% kepada orang dewasa. Okay, so what are the side effects of having this chronic stress in our body? If you actually look at chronic stress can lead to several health issues in our body, which includes people have problem with their sleep. People will have problem with their energy levels, concentration, focus, ability to complete a task without any kind of distraction is very difficult today. Even look at ourselves today. I mean, talking about people who are doesn't belong to this particular generation of technology, but you have a mobile phone, you have social media. Okay, today the research, just today this morning there was an article which was published that addiction to social media is as good as Alzheimer's, like how dopamine deficiency, dopamine addiction, like how people get addicted to drugs.
Okay, that kind of an addiction is also they're categorizing social media addiction to also this kind of thing. So all these things what you're looking at the screen are possible because of today's technological advancement. Bahkan kalau kita melihat stres itu sendiri, jadi stres ini tidak hanya mengenai pikiran kita, tapi dari frekuensi tadi yang mempengaruhi kita secara perlahan tanpa kita sadari juga adalah salah satu penyebab dari stres. Apa yang akan terjadi jika kita mengalami stres secara kronis atau tanpa kita sadari dia terus menyerang tubuh kita? Yang pertama tentunya kita akan sulit tidur, kita akan mudah lelah, kita juga moody, gampang senang, gampang marah begitu ya, mengalami depresi, kelainan pada nafsu makan, dan lain sebagainya. Intinya banyak sekali gangguan-gangguan pada habit atau kelakuan yang Anda lakukan setiap harinya. Bahkan tadi pagi ada juga jurnal penelitian yang mengatakan bahwa kita berbicara mengenai sebuah adiksi ataupun kecanduan dalam segi sosial media. Jadi kecanduan dalam sosial media itu sama seperti orang yang terkena Alzheimer ataupun sama buruknya sebenarnya seperti orang-orang yang kecanduan terhadap obat-obatan terlarang. Karena pada dasarnya dopamin mereka hanya bisa dirasakan ketika mereka melakukan kegiatan tersebut. Sehingga tentu saja kalau kita bicara sosial media yang tentunya itu terkait dengan penggunaan teknologi wireless itu sendiri, jadi Anda punya dua apa itu istilahnya, bukan manfaat tapi kekurangan yang akan Anda dapatkan ketika Anda menggunakan sosial media dan itu berlebihan. Okay, so even WHO in 2011, they have conducted a research. At the time, it was BlackBerry phones. And even with those phones, not even smartphones, they have concluded that mobile phones are possible carcinogens. If you repeat the same study with today's mobile phones and today's 5G technology, the results can be even worse. Definitely, it's going to be worse than what they were tested because this test took around 4 years of continuous study. And they only published the study in 2011. Okay, imagine if they do it with the current technology, with the current smartphones, that the results can be even worse. And WHO declared that mobile phones can cause cancer. Bahkan pada tahun 2011, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah mengumumkan bahwa telepon genggam adalah salah satu penyebab utama penyakit kanker. Dan ini dari telepon genggam yang dimaksud adalah BlackBerry pada zamannya. Dan kita tidak berbicara tentang telepon genggam yang kita miliki sekarang atau smartphone. Tapi saya berani istilahnya yakin bahwa telepon yang sekarang jauh lebih parah karena teknologinya juga jauh lebih maju dan lebih berbahaya ya dalam tanda kutip. Sehingga kalau kita melakukan studi yang sama, tentunya efek atau dampak yang diberikan akan lebih jauh berbahaya dibandingkan pada saat dia masih menggunakan BlackBerry. Dan ini adalah studi tahun 2011. Okay, so what is the solution? How to live energized in this kind of wireless world? Because there is no way to escape for these advancements. All the governments are going to be rolling out the 5G, rolling out 6G in the future. There is definitely it's a money making industry. I can say that it brings a lot of revenue to government. So it's impossible for all of us to not to use this technology. So the best way is how to minimize the damage to ourselves. So this answer for this question is not as simple as you think. Sekarang dengan semua tantangan dan juga bahaya yang tadi sudah dijabarkan mengenai teknologi itu sendiri yang kita punya sekarang 5G dan mungkin ke depannya nanti ada 6G dan seterusnya yang mana tentunya baik untuk kita umat manusia, tapi di balik itu ada keuntungan yang didapatkan oleh suatu kelompok tentunya seperti pemerintah contohnya, yang mana kita tidak bisa melakukan apapun di sana karena jika itu adalah sesuatu yang menguntungkan bagi mereka tentunya akan terus berlanjut seperti itu. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita bisa tetap hidup di dunia yang seperti itu? Bagaimana cara kita tetap terjaga, berenergi dengan tantangan yang ada saat zaman ini? Okay, so if you really want to understand different ways how you can protect yourself, I can offer you or I can give you 4 different strategies. These 4 need to be combined. That means you need to follow all these 4 in order to protect yourself to the maximum.
Okay. Number one, you need to know the exposure. That means the place where you are living, the amount, the number of gadgets that you are using, all kinds of devices that are wireless, using wireless, they emit certain kind of radiation. You need to measure that particular radiation. When you know how much radiation, you know the exposure. So once you are 100% sure that yes, these devices are emitting, more than allowed range of radiation, then definitely you can go for number two, which is reducing your exposure. When you know that there is a danger, you know how to avoid it, you know how to minimize the damage. And then number three is practice earthing or grounding. And the last one is scientifically validated devices or products that you can use it. Okay, so let's first look at how to measure the exposure. Dan saya beritahu 4 strategi atau 4 cara yang bisa Anda lakukan, yang mana Anda harus lakukan semuanya untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal. Yang pertama adalah ketahui paparan dari frekuensi itu sendiri. Tentu Anda memiliki banyak gadget di rumah, dan setiap gadgetnya pasti mengeluarkan frekuensi. Dan Anda perlu tahu seberapa parah angkanya yang dikeluarkan untuk setiap gadgetnya. Jika Anda tahu gadget tersebut memiliki emisi yang cukup parah dalam segi frekuensinya, maka Anda perlu untuk yang kedua, mengurangi paparan tersebut. Jadi Anda sudah tahu di mana bahayanya, Anda setidaknya sudah tahu caranya untuk meminimalisir, untuk tidak terpapar terhadap frekuensi tersebut secara berlebihan. Lalu yang ketiga, lakukan grounding atau earthing. Earthing di sini, ini pada dasarnya ketika Anda berjalan tanpa alas kaki dengan langsung menyentuh tanah. Itu adalah yang disebut sebagai grounding untuk mengurangi EMF stress. Yang keempat adalah menggunakan alat pengaman yang sudah secara saintifik dan sudah tervalidasi untuk melindungi tubuh Anda dari frekuensi elektromagnetik itu sendiri. Okay, so to test the devices, we have a couple of options. The one which is on your right hand side is actually still under production. So when it is in the market, actually you can test up to 90 gigahertz 5G waves. That means it can detect even the higher range of 5G. Current devices only can measure up to 30 gigahertz maximum. Okay, so if you look at the other side, the left hand side, the one exactly right now in my hand, this device is available in US from a company called Cornet. So this one can measure the electromagnetic radiation that is coming out of your device. Okay, it's measured in various units. At the back of it, it's written, what is the safe level and all this stuff. So the safe levels are, I put it here. The second the measuring unit, which is called milliwatts per square meter, it denotes power density. How much electricity, how much radiation is coming out of it, is measured by milliwatts per square meter. Okay, so 0.06 is the lowest, up to 0.18 is considered safe. 0.06 to 0.18 is in green zone, correct? Then yellow zone is caution, means 0.58 to 5.8. You need to be really careful when you're using if the device is emitting within that range of 5.8 max milliwatts per square meter. Anything above it, whether it's 18 to 180 milliwatts per square meter, you need to be avoiding it or minimizing it or literally stopping it. That means red zone. Okay, already yellow zone means caution, ya. Dan kalau kita tadi lihat di yang pertama ini adalah alat untuk mengukur EMF itu sendiri. Jadi yang paling kanan, yang di sebelah kanan itu adalah yang paling terbaru tapi masih dalam proses produksi. Karena yang baru ini dapat mendeteksi hingga 90 GHz untuk gelombangnya. Sedangkan yang di sebelah kiri yang saya miliki saat ini adalah yang electrosmoke meter dibuat oleh perusahaan Cornet yang bisa sampai 30 GHz untuk mengukurnya. Dan ya, untuk saat ini produknya diproduksi di Amerika, dan dengan alat ini kita bisa mengetahui berapa electromagnetic frekuensi yang dihasilkan dari setiap gadget. To the next slide. Yep. Di bagian belakangnya juga ada indikator di mana di sini kita bisa melihat bahwa ada warna hijau, kuning, dengan merah. Yang hijau di sini kita bisa lihat angkanya di angka 0,06 megawatt. Is it megawatt? Sorry. Milliwatts. Oh, milliwatts. Ya, jadi 0,06 milliwatts per meter persegi sampai 0,18 milliwatt per meter persegi. Yang mana kalau masih di angka ini berarti aman. Jadi
pencemaran atau polusi dari frekuensi itu sendiri masih dalam tahap normal. Yang kuning Anda bisa tahu ini adalah tahapan waspada atau hati-hati yang dari angka 0,58 hingga 5,8 miliwatt per meter perseginya. Anda mungkin bisa meminimalisir atau sudah mulai untuk berhenti menggunakan alat-alat tersebut untuk istilahnya diminimalkan ya. Kalau yang merah tentu saja sudah yang bahaya dan itu tentu perlu kita waspadai. So just remember that 0.18 is in green zone, up to 0.18 is green zone, up to 5.8 is considered with caution. Yeah. So 5.8 is considered already caution. So let's try and just see what our mobile phones are emitting. Okay. Try and tell me, are you able to see the screen now? I can. You But can. can you have a light on there? I think it can be turned on, right? The light. If I turn on the light, it is too Too bright ya. Yeah, that's why I Di just turned off experience from the last time. Oke. So can you guys see my background radiation is already in the yellow zone, correct? Ya, jadi bisa kita lihat di sini warna kuning ya untuk radiasi di lingkungannya Dr. Safi sekarang di angka 2, 3,1 sekarang. Yeah. So I'm bringing my phone. Okay. Saya bawa HP saya di sini, saya dekatkan. Angkanya perlahan naik. So Langsung di angka merah tadi 3,920. it went to max 34 something, right? So Yeah. this radiation is actually at a particular point, it goes up to the red zone. So you actually can see that this radiation is actually very high coming from our mobile phone. So you can check where is the antenna of the phone. And when you are using any of the apps, it clearly goes up, when you're actually using the app, internet is actually being used. Then you can see that, you see that red zone, that is just fine. Yeah, if you're calling the other people and all, you can see that the radiation goes up. So in my device, when I check it went to maximum 100. Okay, if you actually see at the bottom, max went to 100 milliwatts per square meter. 100 is the, that means what is the allowed range? That means 5.8. even with caution is 5.8. Jadi Even tadi kita with bisa caution of lihat 5.8, so we are really asking for a huge, big radiation exposure we are talking about on our bodies. Jadi tadi dari peneliti atau sederhana ya tadi ya, kalau kita dekatkan HP ke alat tersebut, maka kita bisa lihat angkanya melebihi angka warna merah atau di atas 5,8. Tapi ketika tidak ada HP di sekitar situ, berarti pencemaran atau paparan frekuensinya di bawah di bawah angka tersebut, yang mana masih di warna kuning. Sehingga ya tentunya kalau kita pakai handphone kita menggunakan untuk melihat YouTube ataupun apapun itu, biasanya dia akan langsung naik karena frekuensinya akan terpancar. Dia akan mencari sinyal dan tentunya angkanya akan naik hingga puluhan atau ratusan. Dan itulah seberapa besar paparan frekuensi yang Anda terima setiap Anda menggunakan telepon genggam Anda. And how to reduce this exposure? You have to keep the distance from your mobile phone, use airplane mode, use wired connections in terms of while talking. Do not use AirPods. AirPods are equally dangerous, and turn off Wi-Fi at night when you're not using the internet. Jadi ada banyak cara untuk mengurangi paparan IMF ini sendiri. Yang pertama, berilah jarak, jangan gunakan telepon Anda sedekat ke telinga Anda, itu salah satunya. Dan gunakan mode pesawat terbang ketika Anda tidak menggunakan handphone Anda supaya dia tidak memancarkan frekuensi. Lalu gunakan kabel, intinya jika Anda menggunakan headset ataupun headphone, gunakan yang berkabel, bukan seperti AirPods ataupun TWS yang Anda miliki di rumah, karena itu juga sama bahayanya, dia memancarkan frekuensi. Dan ketika Anda tidur pada saat malam hari, matikan router WiFi di rumah Anda untuk keamanan yang lebih baik. Okay, and talking about earthing or grounding, what happens is when you are holding this laptop, for example, my laptop is already in charging. When I'm typing on my laptop, while it is charging, I become also absorbing the electricity, like I become also conductor of electricity. So there is electricity stored in my hands and legs, the peripherals, and even while the phone, if you're holding while it is charging, okay, or while it is wireless charging, okay, you attach the wireless charger, and it is charging.
my device is also sending the electric signals into or electricity into my body, and my body holds that electricity in my body. That's called static electricity. If you want to get rid of this, it's very, very bad, because it's very uneasy also for you whenever you touch a metal, whether it's at the lift or at the shopping malls. You have this strollers, or at the steps where you have metals like escalators and all. You will find that suddenly there is a discharge of electricity, and this is because of huge amount of static electricity is being built up in our bodies nowadays. And to get rid of it, the best way is to ground yourself. Remove the shoe, remove the socks. With barefoot, you need to go onto the soil or earth at the ground level, okay? Not in your apartment, not in high-rise buildings. It has to be on the ground level. Go into grass or go into soil, mud, stay there, and imagine that roots growing from your feet, and spend 10 to 15 minutes. And this phenomenon is called earthing or grounding. Dan selangkah yang berikutnya adalah melakukan earthing atau grounding itu sendiri. Ya tadi sudah saya sedikit jelaskan, tapi kenapa ini perlu? Karena pada dasarnya ketika Anda menggunakan laptop Anda yang sedang di-charge ataupun handphone Anda yang saat itu sedang di-charge, secara tidak langsung tubuh Anda menerima atau menampung listrik dari perangkat tersebut. Anda tidak merasakannya, tapi listrik itu akan bertumpuk di dalam tubuh Anda. Lalu yang terjadi adalah ketika Anda memegang metal apapun atau logam apapun seperti gagang pintu ataupun gagang-gagang lainnya atau hal-hal lainnya yang terbuat dari logam, mungkin ada beberapa momen dalam hidup Anda merasakan sengatan listrik ketika Anda memegang metal-metal tersebut. Karena pada dasarnya itu berarti tubuh Anda sudah banyak sekali menampung listrik-listrik tadi. Listrik statis namanya. Supaya listrik statis ini bisa dikeluarkan tanpa Anda terasa tersengat, Anda bisa melakukan grounding atau earthing, yaitu dengan cara menggunakan kaki Anda sendiri. Anda tidak boleh menggunakan alas kaki, jadi kaki Anda harus menyentuh tanah. Yang saya maksud adalah tanah bumi ya, tanah bumi, bukan tanah ataupun lantai yang ada di lantai 2 ataupun di apartemen Anda, bukan, tapi di halaman rumah Anda, di halaman dekat tempat tinggal Anda lakukan ini selama 10 hingga 15 menit, bayangkan seperti rumput itu tumbuh dari kaki Anda. Seperti itulah ya, jadi untuk membayangkan pada saat Anda melakukan ini, supaya Anda bisa mengeluarkan listrik-listrik statis tadi dengan aman. Okay, so scientifically validated devices, one of the best device that we know from Amezcua is Chi Pendant 4. This is the scientifically validated solution. Apart from all these things, what I mentioned before, measure it, then take all the precautions, and then also do earthing, then also wear the Chi Pendant 4. So Chi Pendant 4 is scientifically validated device that you can wear it to protect yourself from the environmental stresses like EMFs. Lalu langkah keempat, jika Anda masih ingat tadi, gunakanlah peralatan ataupun perangkat yang secara saintifik sudah terbukti, tervalidasi untuk melindungi Anda dari frekuensi yang di Amezcua kami memilikinya dengan nama Amezcua Chi Pendant 4. Jadi tidak hanya Anda mengurangi radiasi paparannya, Anda melakukan grounding, tapi Anda juga memerlukan Amezcua Chi Pendant 4 untuk melindungi tubuh Anda dari radiasi elektromagnetik itu sendiri. Okay, so let's watch the video first, and then we go into the details of what is inside.
Okay, so what is Chi Pendant 4 actually has it inside? It has got a technology in the plate which is called Amezcua resonance technology. It's a plate which is made of copper and bromium alloy, and it is energized, that it is actually activated to generate frequencies. Remember that video when I showed you the frequency has an effect on a structure, on our body, on any kind of a shape, right? Our brain is emitting frequencies. So those frequencies with which our brain operates are called natural frequencies. These natural frequencies are very, very essential for brain performance, which we put these natural frequencies on top of this plate by energizing it in USA. So this plate is inside the pendant with Amezcua resonance technology. It works for 30 years. Anybody above the age of 3 years can use it. Jadi pada dasarnya Anda tadi sudah melihat video mengenai Chi Pendant 4, yang mana Chi Pendant 4 ini adalah sebuah alat yang dapat melindungi Anda dari frekuensi-frekuensi tadi, dikarenakan ada piringan chip yang ada di dalam Chi Pendant 4 yang terbuat dari copper atau tembaga dengan logam premium, yang kami berikan frekuensi tersendiri ke dalamnya sehingga dia dapat mengeluarkan frekuensinya secara mandiri. Jadi dari yang awalnya dia tidak mengeluarkan frekuensi sama sekali, hingga akhirnya dia menghasilkan frekuensi subtle-nya sendiri yang akhirnya dapat memberikan efek untuk meningkatkan performa otak kita dan juga melindungi tubuh kita atau medan energi tubuh kita. Dia juga dapat digunakan hingga 30 tahun lamanya dan juga dapat membantu untuk tidak hanya melindungi tapi mengembalikan dan juga meningkatkan medan energi yang ada di sekitar tubuh Anda. Okay, so that plate that I am talking about is this one. It's actually inside the Chi Pendant 4. Okay, and it is energized with a special process called law of resonance. I'm going to show a small experiment in a while which explains what is law of resonance. But just imagine, just understand that this plate emits over 150 different types of frequencies which are in the natural frequency range. So with this, we are going to give our brain the natural frequencies, and the Chi Pendant also got flower of life and octagon. These two are geometric patterns that denotes connectedness and resilience and strength. Dan tadi piringan yang kami bahas adalah piringan yang ada teknologi yang kita sebut dengan resonansi ya, Amezcua Resonance Technology, yang berdasarkan hukum resonansi itu sendiri nanti akan dibahas lebih lanjut, yang mana pada dasarnya piringan ini atau chip ini dibombardir dengan energi, dia melakukan energinya sendiri sehingga berpengaruh terhadap tubuh kita. Dan tentunya frekuensinya adalah frekuensi yang alami, jadi bukan frekuensi yang berbahaya. Dan the next slide. Chi Pendant 4 juga memiliki desain, yaitu yang kita sebut desain oktagon dan juga bunga kehidupan atau flower of life yang melambangkan ke durability atau ketahanan dan juga keseimbangan. Many people wonder, you wear the Chi Pendant here, right, on top of your heart. How does it affect your brain? Okay, so energetically, our heart energy center called the heart meridian and the brain meridian, these two are connected. Okay, so there is a direct connection between our heart and the brain. Energetically, they are connected. So the frequencies which generate from here can oscillate your brain, and this entire process is called law of resonance. To explain law of resonance, I'm going to play this video, and the same demonstration I'm going to also do it in front of you right now. Oke, dan tadi kita juga membahas mengapa kita menggunakan Chi Pendant 4 tepat di atas jantung kita seperti yang saya kenakan sekarang, dan bagaimana dia bisa bekerja kepada otak kita. Jadi pada dasarnya jantung Anda atau jantung kita ini ada yang disebut sebagai titik cakra jantung, dan juga di kepala kita ada juga di titik cakranya. Jadi kedua titik cakra ini atau kedua meridiannya ini terhubung satu sama lain, sehingga ketika Anda memberikan Chi Pendant 4 ini ke tubuh Anda, pada dasarnya yang terjadi dia akan melakukan frekuensi yang akan beresonansi antara jantung dan otak Anda atau di dalam kepala Anda. Sehingga itulah mengapa Chi Pendant 4 dapat berefek ataupun memberikan manfaat kepada otak Anda. Untuk lebih mudahnya, saya akan memutar sebuah video yang menjelaskan apa itu resonansi. Dan saya akan juga peragakan nantinya. So resonance means if two things can oscillate at the same frequency, meaning when I vibrate a particular tuning fork
with a number which is given on top of it is called 440 hertz. That means when you tap it in a second, 440 vibrations will generate from that particular tuning fork. The other one is 512. When two different tuning forks are actually in front of each other, one you tap it, it is not going to affect the second one. But if you take the similar kind of a tuning fork which emits the same frequency, the magic will happen. That is the demonstration. Jadi pada dasarnya resonansi itu sendiri diibaratkan seperti garpu tala ini yang Anda lihat di dalam gambarnya ada 440 Hz dan yang satunya 512 Hz. Yang terjadi adalah ketika Anda nanti ketuk yang 512, dia akan menghasilkan frekuensi tapi tentunya tidak sama dengan yang 440 sehingga dia tidak akan beresonansi. Tapi misalkan kedua garpu tala tadi adalah resonansinya sama dan salah satunya bergetar, maka getaran tadi atau frekuensi itu akan mempengaruhi garpu tala yang satunya dan itulah yang disebut sebagai resonansi. That means they don't need to be in touch with each other. The waves, the sound waves can travel and activate the other one which is in rest. Okay, so let's watch the video. So very clearly, very clearly, you have an effect of resonance which moves the objects. Yeah, you can explain that. Dan tadi kita sudah lihat ketika garpu tala pertama diketuk, dia tidak menggetarkan bola pingpongnya, dan ketika yang kedua diketuk, dia dapat menggetarkan bola pingpongnya tanpa sentuhan, karena yang bergetar tadi adalah frekuensinya yang bertransfer atau melaju tanpa melalui sentuhan. Yeah, you can very clearly see the movement of this one. Exactly similarly, when you use the Chi Pendant, Chi Pendant 4 has got a plate inside which also emit the frequencies that our brain can pick up and vibrate. That means our brain can enhance its performance. So the same test, what you have seen right now in the video, I'm going to demonstrate it right now in front of you. Okay, so I'm actually taking a tuning fork. This is a tuning fork. Okay, I try and see if you are able to see it. Yes. Okay, I'm actually going to take two tuning forks. Okay, these are the two tuning forks. I'm keeping the distance between them. Okay, so they are not connected to each other. You can actually see it. They have distance between each other, correct? Yes. And I'm keeping the microphone closer to this one. And I'm only tapping the one which is on my right-hand side. Remember, these two are 440 hertz tuning forks. That means if I oscillate this one, you should hear the sound here. Okay, let's see. Are you able to hear here? No, tidak dengar. Kita tidak dengar tadi ya frekuensinya. Are you able to hear? Yes. No. Okay, I'm stopping again. So I'm actually tapping here. Okay, I'm stopping here, but the resonance is picked up here. Can you see? You can hear very loudly, right? So that is the vibration which is actually given from one tuning fork. When these two are in the same wavelength or same frequency range, same material, or it can understand the frequency, it will also vibrate. Earlier, it is in no motion. It's actually at rest. But with a simple tap, the resonance has been picked up here. It's vibrating actually. I can, you guys can hear it, but I can actually feel when I touch it, it's vibrating. Okay. So that is a very clear example of resonance. Okay. So with this simple experiment of physics, you can explain how Chi Pendant works in your body. Jadi tadi adalah sebuah eksperimen singkat mengenai garpu tala yang tadi diketuk dan satunya akhirnya bereaksi terhadap frekuensi yang dihasilkan dari ketukan garpu tala yang satunya. Jadi itu adalah yang disebut sebagai resonansi yang bisa Anda jelaskan kepada orang lain tentang bagaimana Chi Pendant itu bekerja ya, karena adanya resonansi yang dihasilkan dari Chi Pendant itu sendiri terhadap jantung Anda, terhadap cakra di bagian jantung Anda. Okay, so when we know that Chi can help
what are the benefits of Chi Pendant 4? Chi Pendant actually makes our energy levels increase, and also it is very good to boost our biofield. And when you're using in the daytime, you no need to use in the night, but you will get very good sleep because your entire day, 16 to 18 hours, you are wearing it. Your energy levels are properly aligned, your chakras are properly aligned, so you will have very good sleep in the night. Okay, you don't need to wear in the night, but still you will get a very good sleep. If you're traveling by aeroplanes, you will not have jet lag. It will also improve your brainwave coherence. It boosts your immune system because it doesn't allow your blood cells to coagulate or clamp with each other. Dan Chi Pendant 4 juga sangatlah baik untuk Anda gunakan karena dia dapat meningkatkan tingkat energi tubuh Anda, dan dia juga bisa Anda lepas saat Anda tidur, Anda tanpa perlu khawatir. Kenapa? Karena walaupun Anda menggunakannya sepanjang hari yang kisarannya 16 hingga 18 jam, lalu ketika Anda lepas pada saat Anda tidur, Anda akan lebih nyenyak tidurnya karena Anda sudah menggunakannya sepanjang hari. Jadi energinya masih tersisa di situ. Ketika Anda gunakan saat Anda menggunakan pesawat terbang atau bepergian yang jauh, Anda juga tidak akan merasakan jet lag. Dan itulah salah satu kehebatan dari Chi Pendant 4. Yang lainnya adalah dia dapat membantu darah Anda untuk tidak menggumpal ataupun tersumbat begitu ya, karena dia dapat melancarkan peredaran darah juga ketika Anda menggunakannya. Okay, so if you look at lifestyle video of which all locations. And finally, while you're working, while you're traveling, while you are doing exercise, you can wear it. You can wear it outside also. The Chi Pendant 4 works even 5 centimeters away from your body. It works. So you no need to subject it to your sweat. You can wear it outside the cloth, no problem. Okay, but avoid during shower, swimming, and sleeping. These 3 activities you need to avoid wearing the Chi Pendant 4. And you want to clean it, use a damp cloth and then use the dry cloth. Baik, tadi kita sudah melihat sebuah video mengenai Chi Pendant 4, jadi bagaimana Chi Pendant 4 itu digunakan, dipromosikan, dan sekarang untuk penggunanya sendiri Anda bisa gunakan ketika Anda melakukan aktivitas sehari-hari, apapun aktivitasnya, bahkan dia dapat digunakan di dalam ataupun di luar baju Anda. Bahkan sejauh 5 cm pun Chi Pendant 4 masih dapat memberikan efek kepada tubuh Anda. Jadi tidak perlu masalah jika Anda menggunakan jaket yang tebal, dia tetap bisa berfungsi di luar jika Anda kenakan di bagian luarnya. Dan jangan gunakan Chi Pendant 4 ketika Anda sedang berenang, mandi, ataupun juga tidur. Untuk merawat Chi Pendant sendiri, Anda bisa menggunakan kain lembab untuk membersihkannya. Okay, and finally, these are the people. Okay, sorry, these are the people who used our products, which are from sports fraternity and different walks of life. They have given their testimony, and I launched this video during the week-on. So if you have not attended the week-on and you are actually first time you're watching it, you are going to enjoy this video as well. Yeah. Oh. Yeah, you can mention, you can explain, then I'll play. Oke, jadi pada dasarnya ini adalah video yang melibatkan banyak sekali beberapa atlet dan juga beberapa orang di profesi tertentu yang tentunya mereka memiliki testimoni atau manfaat setelah menggunakan produk Amezcua, yang mana video ini saya putar pada saat VCon kemarin. Namun jika ini adalah waktu pertama kali Anda melihat video ini, mungkin Anda akan merasa sangat terhibur dan termotivasi untuk menggunakan produk Amezcua. In life, I seek happiness and peace. My body and my mind. If I do fall on a 60-foot wave, I know that I have to rely on my physical and mental strength. For me, it's about setting goals and pushing boundaries. When you come to the badminton court, you have to keep relaxed, you have to be very focused. When I feel good in myself, I can carry that through my business to my customers.
knowing that you can make such a crucial difference to a person's life, there is nothing that compares with that. Stronger the body, stronger the mind. My cancer journey, it was a hard one. When you're an athlete, you don't feel something like that will hit you. Surfing big waves is one of the most dangerous sports in the world. Having wipeouts, you're going to be under for a really long time. And underwater, there's just darkness. Up on a mountain, we had 60-mile-an-hour winds in isolation. We were climbing for roughly upwards of 8 hours. It was a real toll on my body. A broken sleep pattern can take its toll. My work rota sees me juggling between day and night shifts. The whole country were expecting me to get another medal, but I had to go through knee surgery. When you're left with no choice, you have to fight. And find your balance. Using Amezcua products are really important for me. Using Amezcua products has really helped me to achieve my body's top performance on and off court. The Chi Pendant energizes me and has helped balance my body's energy. Using the Biodisc means that I get premium benefits of my food and water every day. Biodisc with BioLite has been incredibly beneficial in my sleep routine. The body goes under a lot of stress when climbing, so I use the BioLite to help with my recovery. Using a product that restructures and re-energizes what I put into my body is really extraordinary. We need to work with nature to maintain an equilibrium for all life. Connecting with nature, this is what life is about for me. I can feel the changes in all aspects of my life. Find your freedom. And be the best version of yourself. That's what makes you legendary. Okay, lovely. So we have a scientific advisory board. We already previously also spoke about this amazing scientific, the professionals who are top in biofield and energy medicine. Dr. Beverly Rubik, Professor Dr. Konstantin Korotkov, and Professor Abaydun Adebayo from Nigeria. Okay, we have Dr. Rubik from USA. Dr. Korotkov is from St. Petersburg, and Professor Abaydun is from Nigeria. Dan kami juga di Amezcua di backing oleh beberapa para saintis atau ilmuwan ternama, yaitu pertama Dr. Beverly Rubik dari Amerika, lalu Profesor Dr. Konstantin Korotkov yang dari St. Petersburg, dan Profesor Abaydun Adebayo dari negara Nigeria. Okay, and Dr. Rubik actually tested our product. Let me show you the test results today from I'll directly go to the result of it, and basically I'll show you that. Yeah, so if you look at here, a person who is using a 5G phone and his blood was tested, it actually shows the clumped nature of the blood vessels. Whereas when the same person with the 5G phone in his pocket used the Chi Pendant for 1 hour, you can see the blood vessels separated and they are very healthy. Jadi saya percepat ini videonya, yaitu penelitian dari Dr. Beverly Rubik. Yang digambar sebelah kiri itu adalah sel darah merah. Ketika itu sel darah merah seseorang yang menggunakan telepon 5G, ya. Jadi sel darah merahnya menggumpal dan bertumpuk satu sama lain. Tapi setelah 1 jam menggunakan Chi Pendant 4, hasilnya ada yang sebelah kanan. Sebelah kanan adalah gambaran sel darah merah orang tersebut yang dilindungi dengan menggunakan Chi Pendant 4 selagi dia menggunakan telepon 5G-nya. Okay, and finally we have the certificates also from Human Clinical Studies from Slovenia. Institute called Bion Institute has tested human subjects against mobile phone radiation as well as
wireless route radiation, and the certificates are available on our website, QNet Scientific, Amezcua Scientific Archives. Dan kami juga sudah melakukan uji coba, yaitu kami akhirnya mendapatkan sertifikat dengan uji coba tersebut yang kami langsung gunakan terhadap manusia. Intinya kami mengetesnya dari radiasi telepon genggam dan juga sinyal Wi-Fi, yang mana sertifikat ini bisa Anda unduh atau download di arsip Science Amezcua. Okay, so remember the disclaimer: Chi Pendant is not a medical device. It is not to be used to cure or any disease or treat or any disease. Very, very important. Dan ini adalah kata sangkalannya atau pernyataan sangkalan yang perlu Anda ingat adalah Amezcua tidaklah digunakan untuk menyembuhkan ataupun merawat suatu penyakit. Okay, so if prevention is better than cure, if you believe in this statement, you are at right place. Whatever that we shared today is actually helps us to protect ourselves from mobile phone radiation or environmental stressors on a whole. Karena pada dasarnya dia memang tidak digunakan untuk mengatasi penyakit, tapi untuk merawat dan juga tapi untuk mencegah tubuh Anda dari penyakit-penyakit tadi. Karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Jadi jika Anda lebih mengutamakan pencegahan itu sendiri, saya sarankan untuk dapat menggunakan Chi Pendant 4 di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Okay, so we have ended our presentation. Actually, we shot a little bit more of our regular time. But it's okay. We cover only the questions which are already in the chat. So you just take the questions which are already posted in the chat. Oke, jadi maaf karena kita sudah kelewat waktunya, jadi saya akan hanya menanggapi pertanyaan yang seputar tentang Chi Pendant 4 dan yang juga sudah tertulis di kolom komentar. Dan tentunya ini tadi saya ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik untuk kita jawab. Jadi yang pertama adalah dari Ibu Sairah di sini. Selamat pagi Pak Dwi dan Dr. Syafi. Saya mau tanya, jika menggunakan handsfree atau Bluetooth setiap hari, apakah berbahaya untuk tubuh dan pendengaran? Terima kasih. So let's say when we use handsfree or Bluetooth devices like the AirPods thingy, will it also affecting not only our, I mean, the hearing system and also our body? Yeah, not only hearing system, but also the radiation is very, very high. The radiation is very, very high. When you test with our meter, you will find that they are equally dangerous. Baik. Jadi ya tentu saja sangat berbahaya ya jika kita menggunakan Bluetooth atau handsfree setiap harinya, karena tidak hanya pendengaran Anda yang nantinya akan terancam, tapi juga medan energi tubuh Anda karena radiasi yang dihasilkan sangat amat tinggi. Lalu yang berikutnya di sini adalah di sini dari Ibu Indah Wahyuni di sini, it's more like something like feedback probably. Selamat pagi Dr. Syafi dan Mas Mega. Saya mau tanya, apakah ada cara lain untuk membantu menaturalkan tubuh selain berdiri di tanah? Karena saya jarang keluar rumah dan saya tinggal di lantai 20. Jadi sedikit sulit untuk menemukan tanah secara langsung. Hanya bisa memakai Chi Pendant 4 untuk membantu saya. Terima kasih. Well, Dr. Syafi, is actually Bu Indah has a problem that not a feedback, yeah, but she asked whether like she live in the high apartment, like in high floor, like 20th floor, and it's really hard for her to, to do the grounding. Will Chi Pendant 4 will be sufficient for that kind of reason? Yeah. I mean, it's one of the method for you to get rid of your body electricity. That means static electricity. You no need to do grounding in your apartment. You can just go to any park. Only it requires 15 minutes. I don't think so. She always like 24/7 in the 20th floor. She just need to go to a park nearby, remove the shoes, stand there for 15 minutes. That's it. Okay, like not like every day, but once in a time. Once in a week, once in a month is also fine. Oke, jadi untuk ini sebenarnya tidak masalah ya untuk tidak melakukan grounding setiap hari, walaupun memang lebih baik setiap hari. Tapi pada dasarnya selama Anda memiliki Chi Pendant 4, yang mana itu adalah salah satu metode terbaiknya, lalu melakukan grounding tentunya bisa Anda lakukan ketika Anda berjalan di taman atau lain sebagainya. Ya, jadi bisa Anda lakukan 1 kali sebulan ataupun 1 kali seminggu, sesempatnya saja. Tidak perlu 1 hari sekali. Begitu. Cukup 15 menit hingga 10 menit setiap harinya. Okay, so thank you very much for joining and also, like patiently listening. Now it's time for you to act on it. Since you have already learned, since already you know the information, right now the onus is on you to go and try all the methods that I have explained today
and see the results for yourself. Thank you so much. Baik, jadi tadi untuk Anda semua yang sudah mendengarkan dari awal, sudah Anda menyimak dari awal, tentunya Anda sudah mendapatkan beberapa pelajaran, informasi penting yang sekarang yang perlu Anda lakukan adalah untuk mencobanya sendiri dan rasakan manfaatnya. Take care, guys. Bye-bye. Baik, terima